over into a ponytail. Еще раз я зачесываю волосы в хвост. Now, what I'm going to do, let me just explain to you the sectioning that I've done here. What I've done is I've taken the hair from the left-hand side over here. Я взял волосы с левой стороны, с левой части. And I've sliced it back at the crown. So I've gone across the crown. Выпрямил сзади, сделал пробор. And then on the right-hand side, I've lifted the hair about 3 centimeters. И оставил примерно 3 сантиметра с правой стороны, над ушком с правой стороны. Now, in the ponytail, what I want to do is this. I'm going to take the ponytail and I'm going to backcomb. Я начесываю хвост. So as I'm going here now, I'm just going to backcomb the ponytail so that it's nice and big. Мне это нужно, чтобы был такой большой объем, создать большой объем. There we go, like so. Now again, what I want to do, I want to share with you a little trick, a special little trick that I've designed. Ну сейчас я расскажу вам, как сделать этот фокус. Okay. Маленький секрет. What I'm going to do is this. Backcomb the ponytail like so. Начешите хвост. Now make sure the backcombing is really packed in there. You want it nice and firm. Для того, чтобы он был таким плотным, текстура была плотной. Now take a fine hairnet like this. А теперь берем тоненькую сеточку для волос. Now, ladies and gentlemen, take all of the hair and put all of the hair into the hairnet. И теперь соберите вот начесанные волосы, начесанный хвост в сеточку для волос. Sonia, what I'm going to do is I'm going to use her natural hair as a hair pad. То есть мы будем использовать ее волосы модели как валик для волос, как накладку. So what I'm going to do now, I'm now going to create a beautiful shape for the side of the head. I'm going to create an asymmetric feeling. И я создам такой асимметричный вид, используя ее собственные волосы. So I'm going to use this hair base now. Instead of using a synthetic hair pad, I'm going to use a natural hair pad. То есть, используя натуральные волосы, свои же волосы, мы можем таким образом избежать использования валика из искусственных волос. Now look at this as I'm going. Can you see that there? So the concept is very, very easy. This is not a hard concept. Это очень легкий прием такой, очень легкий. Now, ladies and gentlemen, I'm going to build a shape that I want to look at. So I want this sort of asymmetric bob shape. И так как я хочу создать такой асимметричный вид у прически, я также располагаю и валик из своих же волос, Now, из волос модели. please be very careful of the shape you create underneath. Because the shape that you create is the shape of the hairstyle. И помните, вам нужно аккуратно подойти к выбору формы, потому что, в принципе, форму, которую вы создадите здесь, у валика, форму валика, это будет форма вашей прически. Now what I'm going to do is this. I'm now going to come into the middle section here and I'm going to place a small amount of backcombing just into the middle section. Теперь я начесываю волосы сверху. Here we go. Just a little bit of backcombing into the middle section. Немного, не сильный начес. Here we go. And what I'm going to do is I'm going to start brushing the hair back like this. И я зачесываю, теперь разглаживаю волосы и зачесываю их назад. Now I'm just going to do this very, very, very gently, just straight back like so. Я делаю это очень аккуратно, чтобы не потерять объема, но чтобы волосы выглядели очень аккуратненько и ровно. There we go. Now I'm going to lift it a little bit at the front, like this. Now again, you can do anything with this. You can change this if you want to. Ну и, как я уже говорила, вы можете поменять что-то, что-то изменить, добавить что-то новое. As you can see, we're going all the way down the hair like this. Как вы видите, у нас волосы расправлены и лежат на валике. One more here. Now all I'm doing here is I'm catching the hair on either side like so. Я закрепляю волосы с обеих сторон. Now once again, as you're working, because you have a beautiful base underneath, everything is easy. Вообще все очень легко, потому что у вас отличная основа, отличный валик. Okay, here we go. Now watch this. Here's the hairstyle. Now watch this. Take the hair and I'm going to go like this. Look, twist, twist,
Фокус. Twist, 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 Заворачиваем. twist. Заворачиваем. I'm everywhere. Here we go, like this. Look at this so far. It's like that, like that. So easy, yeah? So easy! You know, when you're working, again, when you're working with long hair, you know, when you keep it easy, it's absolutely beautiful. Вообще, когда вы работаете с длинными волосами, как только вы делаете это все легко, вы понимаете, как хорошо оно выглядит. Now, once again, and I said this before, you know, you've got to be careful, Sonia. The shape that you have put underneath is the shape of the hairstyle. И напомним еще раз. Форма валика, который вы создали в самом начале, это форма вашей прически. Now, I'm going for this beautiful kind of asymmetric feeling, which of course is so trendy at the moment. Мне вот нравится вот этот асимметричный вид, который так моден сейчас. You know, and as I'm working the hair here, I'm just sort of playing with it as I'm going. Ну, когда я укладываю волосы, это я играю с волосами. Now, at the very back of the hair here, I'm going to just take this and just do something just very, very simple with it. Ну, а вот теперь смотрим на тот маленький хвостик, который у нас остался. Я делаю что-то очень-очень легкое. Ladies and gentlemen, whenever I'm working with long hair, it's really important. I have a very simple philosophy when it comes to working with long hair. Вообще, для меня работа с длинными волосами, у меня есть такая своя философия, наверное, работы с длинными волосами. My philosophy is less is more. The more simplistic, the more beautiful. И философия очень простая. Чем меньше, тем лучше. So as I'm working here now, I'm just very, very carefully finishing off the side piece, just very elegantly, like this. И сейчас, когда я уже заканчиваю, я просто аккуратно закрепляю, убираю зажимы. Now, ladies and gentlemen, this hairstyle is also incredibly beautiful if the hair is curly. Эта укладка, она очень красиво выглядит на волнистых волосах, кудрявых волосах. If the hair was curly, Sonia, I would remove a top area like I did, and I would pull the hair around to a ponytail using my fingers. В принципе, если вы работаете с кудрявыми волосами, то принцип работы тот же самый. Мы выделяем секцию волос на голове, вверху, и точно так же собираем хвост, но работаем не расческой, а пальцами. And then what I would do is then I'd create my hair pad by putting a little bit of back combing into the curly hair and put a hairnet over it. Точно так же я слегка начешу, но это будет уже поменьше начес, и точно так же я сделаю валик из волос. And then what I would do is I would lay the curls over the shape that I put underneath. Ну а кудри уже лягут сверху на основу. And then I would put a beautiful big orchid over the side, and that would look stunning for a bridal hairstyle. И можно еще украсить всю эту красоту орхидеей, и это будет замечательной прической для невесты. Once again, ladies and gentlemen, look at this for the most beautiful, elegant style.